ஓகே. இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் மக்களே. ஏன்னா வந்து நெறைய கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டடா வந்து இந்த டாபிக்ல தான் வருது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷூர் தட் எவரிஒன் ஜாயின்ஸ் பிஃபோர் ஐ குட் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட். இத பத்தி வந்து டெடிகேட்டடா வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா டெடிகேட்டடா வீடியோவும் நான் போடுறேன். டெடிகேட்டடாக வீடியோ வேணுமான்னு சொல்லி ஏன்னா மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணலாமா கூடாதா, யூஸ் பண்ணலான்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்க கொஸ்டின்ஸ். ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் நான் ப்ராப்பராக எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அகெயின் ஐம் நாட் அ மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட், தட்ஸ் அ டிஸ்க்ளைமர். இது வந்து பேசிக்கலி வந்து நான் பேசின ஒரு 50 டாக்டர்ஸ்ட்டை வச்சுட்டு நான் ஷேர் பண்ணுற சில விஷயங்கள் தான். இது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. பட் என்னோட பெஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ், எனக்கு நான் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு என்ன டாக்டர் சொன்னாங்களோ அதை வந்து கிளியராக வந்து இங்கே ஸ்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி வென் பீப்புள் ஜாயின். ஹே அன்பிளக் கேமர், எப்படி இருக்கீங்க? லைட் போட்டுருவோமா? லைட் 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 வாங்க வாங்க வாங்க, லைட் வாங்க. ஓகே, கொஞ்ச நாச்சு தெரியலண்ணா. ஓகேவா? ஓகே. ஹே ஸ்டில்லாரானே, எப்படி இருக்கீங்க? தங்கம், நான் நல்லா இருக்கேன். அன்பிளக் கேமர், தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங். ஓகே, டேரெக்டாக வந்து டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம். எஸ்பெஷலி வந்து மினாக்சிடில் எல்லா கிளினிக்குமே யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க மக்களே. நீங்கள் எங்கே போனால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஃபேண்டாஸ்டிக். எல்லா கிளினிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணால் தான் ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஹெச்டி பண்ணிவிட்டு மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்துடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா கிளினிக்குமே சஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இஸ் இட் ரியலி ரெக்வயர்ட்? மினாக்சிடில் கண்டிப்பாக எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி நாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோட பதிலாக இருக்கும். சில பேருக்கு கண்டிப்பாக வந்து மினாக்சிடில் இல்லாமல் ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. பட் எல்லாருக்குமே அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஹாப்பி மார்னிங் ஸ்டெல்லாராணி, ஹாப்பி மார்னிங், ஹாப்பி ஈவினிங் ஃபார் ஹே ஜனார்த்தனன் பிரதர். இப்போ நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருக்க ஒரு பர்டிகுலர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் இட்ஸ் எக்ஸாஜரேட்டட். ரொம்ப ரொம்ப ட்ரூவான ஒரு தம்ப்நெயில் தான் பார்த்துருக்கேன். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் காஸ்ட் பை மினாக்சிடில். ஓகே, எத்தனை பேர் மினாக்சிடில் எடுக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்கள். எத்தனை பேர் கிளினிக்கில் வந்து மினாக்சிடில் எடுத்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க? எத்தனை பேர் வந்து மினாக்சிடில் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே ஒரு ஹாய் போடுங்க. யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஒரு ஹாய் போடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே வி கேன் கெட் திஸ் ஸ்டார்டட். ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். என்னால் வந்து ஒரு மேலே வந்து இன்றைக்கி வந்து எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹே ராணி, எப்படி இருக்கீங்க? முத்துராஜ், தேங்க்யூ ஸோ மச் படி. மிதுன்ராஜ், சாரி முத்துராஜ் இல்லை மிதுன்ராஜ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். எத்தனை பேர் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் யூசிங் மினாக்சிடில்? ஹலோ ஹலோ ஹலோ. மினாக்சிடில் என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க? ஓகே, சரி, நான் என்னென்ன பார்த்துருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சைட் எஃபெக்ட் நான் பார்த்தது வந்து டேண்ட்ரஃப்ஸ். எக்கச்சக்க டேண்ட்ரஃப்ஸ் வந்துச்சு. டேண்ட்ரஃப்ஸ் அகெயின் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த டேண்ட்ரஃபோட பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது. ஏன்னா மினாக்சிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசோடைலேட் பண்ணுறதுனால முடி நல்லாவே இருக்கும். பட் த மொமெண்ட் யூ ஸ்டாப் மினாக்சிடில், த டேண்ட்ரஃப் இஸ் ஸ்டில் இன்டாக்ட். டெஃபினெட்லி அதனால முடி எக்கச்சக்கமாக கொட்டும். ஓகே, அதுவும் ஒன் ரீசன் வேர் லைக் மினாக்சிடில் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கொட்டுறது. டேண்ட்ரஃப்ஸ் எல்லாம் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க. ஓகே, ஐம் யூசிங் பிரிண்ட் ஆஃப் மினாக்சிடில். Mithunraj, fantastic. Sai, which minoxidil are you using, Sai? Where யாரெல்லாம் minoxidil யூஸ் பண்றாங்க? Guys, please do comment. Without knowing what exactly you are using, I will not be able to be precisely help you. Okay, if you want me some accurate support to be provided, then definitely I need your inputs. Please do share your inputs. So how many of you are actually using minoxidil? There are 30 plus people joining this live. Please do put, if in case you are using minoxidil, say brother I'm using minoxidil. Okay, and I also want to know unga clinic suggest panangala. Did your clinic suggest minoxidil, or is it something your own decision that you started using minoxidil? Okay, I wanted to know that as well. Okay, it is a very important topic. If you are missing this topic, again I'm telling you, you might regret later, because minoxidil is used like a paracetamol tablet these days. Okay, whenever someone faces hair loss, the first savior is minoxidil. People go use minoxidil, right? Doctor suggested, fantastic Mithunraj. If doctor suggested, I believe he might have analyzed your scalp and he might have thought that minoxidil is required for you. But did doctor also mention the side effects, the possible side effects of minoxidil? If yes, what are the side effects highlighted by the doctor? Because I wanted to be really transparent here, guys. Okay, I know not all the clinics, but most of the clinics are actually trying to mint money using your hair loss. There is a concept called fear mongering. Okay, they will start speaking, saying that, you know what, hey, if in case you are not using minoxidil, you are going to lose all the hairs and you are going to go bald.
So அந்த மாதிரி ஒருத்தன் யாராச்சும், if someone is like actually giving us that detail that hey, you have to use minoxidil, then definitely you will go purchase the product. Again, it is not only applicable for minoxidil, it is they are selling all the products to you by using this fear mongering technique. They are selling the biotin tablets, they are selling minoxidil, they are selling finasteride tablets, they are selling all the multivitamin tablets and whatnot. How many of you purchased products due to your doctor's suggestions? Tell me. I mean, put down in the comments, guys. I want to know how many of you have actually purchased products. I'm telling you, this is waste of money. Okay, from my own experience, from the experience the feedback that I'm receiving from our folks, I'm telling you, this is waste of money. You're wasting tons and tons of money on these products. There are like few simple things that you can do. You can get your hair back, but instead of getting those, you are choosing a shortcut, and that shortcut is actually costing you money. It is also costing your hair, costing your time. Biotin tablets and minoxidil. So Mithun Raj is saying that his doctor suggested biotin tablets and minoxidil. Karthik Atri says the doctor suggested Mintop minoxidil. See, Mintop. So I mean, again, I'm not blaming all the doctors. There are few money-minded doctors. Okay, this is a service industry, but not everyone is taking care or considering this as a service industry. People are coming into this industry to just print money, print dollars, print bills. Okay, and your doctor could be really genuine to suggest minoxidil. I'm completely fine. Okay, he might have assessed your scalp, he might have interacted with you, he might have understood that minoxidil is the only way that you can get your hair growth back. And in fact, like, he might have discussed some side effects also. If in case he has not discussed any side effects, which means this minoxidil was not prescribed, I mean, with all the details supplied to you. Okay, vitamin D tablets, calcium, B12, Mintop minoxidil, aspirin. See, how many of the, are you really serious that you are vitamin D deficient, Karthi? Have you taken test? Have you taken test that you are deficient in calcium? Have you taken test that you are deficient in B12? Will you consume anything for which you are not deficient? Is it okay to consuming tablets without being tested that you are deficient? Let's say if my biotin levels are completely high, it's completely in the right amount. Okay, it should be. Now, when you consider, I mean, when you start consuming biotin tablets, what will happen? Do you think the body will absorb those biotin, excess biotin? Not at all. Not at all. Ilya, when you are consuming something which your body does not need, the body is just going to flush that out. It will be out of your body in no time. And you know what? There are some side effects too. Okay, your kidney will be impacted when you are taking excess tablets, when you are taking tablets for no reason, without any proper diagnosis. It is going to impact you as well. Here it is impacting, it will be impacting your overall health, it will impact your gut, it will impact your kidney, whatnot. Yes, if you have taken test, fantastic. This is exactly that I want. So Karthi has taken test, and based upon his blood test, he is taking by B12, he is taking vitamin D, he is taking calcium, which is perfect, Karthi. I love you, man. Seriously, this is the right thing to do. If you are deficient, you have to consume, you have to take it. First, try to see if you can actually have it through the diet. Okay, whatever vitamin D best foods, whatever B12, whatever calcium rich foods, you have to try to take it. If not, definitely, I mean, you have to go for additional supplements. Okay, what blood test we need to take? I think you have to join our WhatsApp group. There is a WhatsApp group where we share all these details. There are like slides that are shared. We have diet chart. We have posted the blood test that is required to be taken to identify the root cause of the hair fall. There are so many things that has been posted. If in case you want to know, please do join our WhatsApp group. It is there in our community post. If in case you want to reach out to me directly, my number is 9952419890. You can always reach out to me. You can also reach out to me on my Instagram. My Instagram ID is YOURS__AMEER. Okay, I think either I would request Unplug Gamer or Stella Rani to help me put my details. I can pin that comment so that people know how to reach out to me. Okay, now coming back to the problem with minoxidil. Okay, especially let me show this image to you guys. Okay, and you know what, you will be surprised that this is due to minoxidil. Okay, I'm gonna show some image to you. Okay, where is WhatsApp group link? So the person that you see, right, the condition is pseudoacromegaly. Okay, do you see this? This is
not a rare disease. This is not something that has happened due to an autoimmune conditions or anything. It has just happened because of minoxidil. Minoxidil. I repeat, it is due to minoxidil. And now I don't want to claim that, hey, everything has happened because of minoxidil. No, not at all. It's not everything. Every person who is taking minoxidil will be going through pseudoacromegaly. No, not at all. But there are people who are getting affected. Okay. Where is WhatsApp group link? Unplug gamer. Ella number me can will you be able to put everything in one message? I wanted to pin your message. I can unfortunately pin only one message. So I'm gonna see how I can pin my contact number. Pseudoacromegaly. Okay. Okay. I know there are so many pseudoacromegaly posts. Okay. Look at this picture. You know why this happened? You know why this happened? You can also read it here, right? You can see what is written here. Pseudoacromegaly induced due to long-term use of minoxidil. That's what it says. And I'm telling you, I have a person who reached out to me with the same case. I'm telling you, it's not just happening anywhere. It is happening in Tamil Nadu. It is happening in India. It is happening in so many other places where he reached out to me. He requested for help. And I tried my best. Okay. And when I was requesting the clinic to treat this guy, you know what the clinic mentioned? The clinic mentioned that it is very normal. And he doesn't have to worry. Oh my God, seriously? Is this normal, guys? Is this normal to go out like this? And they are saying that this will be all right in 2 to 3 days. This condition will be all right in 2 to 3 days. I don't know, seriously, man, seriously. For hair, are you going to risk your life? Bro, I visited largeness. They said they can do only crown, but even little temple, my hair fallen on crown as my pain inside. Can we do a second HD? Of course, you can do second HD. Brother, I would request you to reach out to me. My number will be posted very soon. I'll definitely see what support I can do. Happy to help you however I can. Thala vanakkam, stay with us. Fantastic. நம்ம வந்து இங்க வந்து மினாக்சிலோட issues பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். How many of you really understand Tamil, guys? Because I wanted to make sure that this particular message goes through everyone. Okay, it's not just with Tamil or like Hindi people or like English speaking people. I want to make sure that everyone gets this damn message, because this is something very, very serious that we should consider. Every day I'm getting at least 20-30 messages about minoxidil. At least 20-30 messages about, brother, should I use minoxidil or should I stop minoxidil? My doctor asked me to use minoxidil lifetime. Are you lifetime minoxidil? Tamil or English? Fantastic. So Speedex says Tamil or English. What? Guys, let me know if you don't understand my language, if you want me to speak in Tamil or English or Hindi. I'm happy to repeat this message, but ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ். சதீஷ், தேங்க்யூ. சதீஷ் says Tamil. Speedex says Tamil. Do you have dinner? No, brother. I have to have my breakfast yet. I'm skipping my breakfast. Tamil சொல்றாங்க. So people are voting for Tamil for now, guys. I'm gonna continue with Tamil. If in case there are any person who is following who doesn't understand Tamil, சொல்லுங்க over please do let me know. I will also repeat the same message in English as well. Okay, happy to repeat it. Okay, so Tamil அப்படின்னு சொல்றதுனால கண்டிப்பா தமிழ்ல நான் பேச ஆரம்பிச்சிடுறேன். என்னோட தமிழ் அவ்வளவு சுத்தமா இருக்காது. நான் ஏதாச்சும் வந்து தப்பா பேசினாலோ சில குறைபாடுகள் தமிழ்ல இருந்தாலும் மன்னிக்கவும். ஓகே, பட் டெஃபினெட்லி ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் நான் பேசுற தமிழ் உங்களுக்கு புரியுற அளவு நான் வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி மினாக்சில் தரவுறதுனால ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் சூடோ அக்ரோமெகலி அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது மக்களே. இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து மினாக்சில் ஒத்துக்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆகும். சில பேருக்கு லாங் டேர்ம் யூசேஜில் ஆகும். இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப வராது, பட் ஆனால் லாங் டேர்மில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சூடோ அக்ரோமெகலி அப்படின்ற ஒரு இது இஷ்யூ வருது. இந்த இஷ்யூ வந்துட்டா நம்ம இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியா இல்லையா அப்படின்றது கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ் தான். ஓகே, ஐ லைக் யூர் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன். ப்ளீஸ் கீப் டு இங்கிலீஷ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். ஃபேண்டாஸ்டிக் கார்ட்டூன் தமிழன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் MVP வித்தவுட் மினாக்சில். எனி அதர் சஜஷன்?
See, male pattern baldness has so many other things, brother. You can try out so many things. Okay, don't worry about it. Tamil or English, thank you so much. Hard to see his face. Absolutely. Just think, if you are able to not see his face, what about him, man? What will he be going through? And one of my subscriber, when he said that he did hair transplant in one clinic, they said minoxidil is mandatory to be taken lifelong term. And when he started using minoxidil, in just 2 days he got this Pseudoacromegaly, and people say that, you know what, hey, it's very common. Pseudoacromegaly is not common, guys. It's not common. If it comes, you need medical attention. You definitely need medical attention. Easier விட்டீங்கன்னா it can lead to fatal things. Please. தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், உங்களுக்காக பேசுகிறேன். I don't have to really spend my efforts here, but you guys are taking minoxidil in a lighter note. Minoxidil should not be taken on a light note. I don't want to vilify minoxidil. I myself use minoxidil for the first 8 months. Okay, in fact, I got very good growth. But when I tried stopping minoxidil, I started facing lot of hair fall. And thanks to Bonita, who helped me with lot of PRP GFCs at that point in time. And maybe because of that, because of my lifestyle, I was able to really retain my hair. If not, I would have lost all my hairs, all my transplanted hairs. And I've seen so many people who had lost their hairs too. They must be using minoxidil for at least like 6 months, 8 months. Then all of a sudden they just stop it. Okay, they don't taper it. They don't take care of any other medication. They just simply stop minoxidil after 6 months because their clinic asked to do so. Why clinic ask you to use minoxidil only for 6 months? It's a big conspiracy, right? You need to understand. ஒரு கிளினிக் 6 மாசம் மட்டும் நீங்க minoxidil யூஸ் பண்ணா போதும், நீ ஏன் சொல்லணும்? ஏன்னா 6 மாசத்துல உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். 6 மாசத்துல வர ரிசல்ட் வேற லெவல்ல இருக்கும். ஏன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருக்கீங்க, புது ஹேர்ஸ் வரும். minoxidil யூஸ் பண்றீங்க, உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ஹேர்ஸ், உங்களோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹேர்ஸ் ரெண்டுமே வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் மினாக்ஸில் ஒரு 6 மாதம் அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு 2 மாதமோ 3 மாதத்துலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹேர் ஷேடிங் பார்ப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாதத்தில் இன்னும் நிறைய முடி கொட்டும். அதுக்கப்புறம் 1 மாதம் 2 மாதத்தில் வந்த முடி எல்லாமே போயிடும். இப்போ நீங்கள் கிளினிக்கில் போய் நின்றுட்டு, ஹே பிரதர், நான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணேன், எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு, ஆனால் இப்போ ரிசல்ட்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரோ நீங்களே சொல்கிறீங்க, நாங்கள் எங்கள் மேலே தப்பே கிடையாது, நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, வேற லெவல் ரிசல்ட்ஸ் எங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சுச்சு, பட் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை சரியாக ஃபாலோ பண்ணலை, லைஃப் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணாதனால உங்கள் முடி எல்லாமே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Oh my God, அது do you think you will be able to accept, guys? This is pure bullshit. I'm telling you guys, sorry for my words, but I'm telling you guys, you are risking your life, you are risking your money, you are risking your efforts, time and everything. Hey, are any types of HT available for Absolutely, man. Absolutely. I have seen some of the clinics who do not prescribe medicines as well. Okay, don't worry about it. All that you have to see is just find a right doctor. Right doctor. When I say right doctor, not only on the qualification part, but also from the mindset, from the service mindset. If he's really, really true to you, he will only prescribe medications that you are needing. If in case you don't need any medications, he'll say, you know what, brother, you did your hair transplant, now you're good, just take care of your life. Just take care of your life. All that you have to do is follow lifestyle that helps you to promote hair growth. That's it. Lifestyle. That's it. Okay. So, Angada, read my above messages. Anonymous, can you please post your message? How old are you, brother? I am 24-year-old. Guess my age, guys. Guess my age. Okay. Hard to see his face. Absolutely, brother. I don't know where. Is HSN good? Muhammad Siddiq, unfortunately, I'm going to remove the videos that has been posted earlier with HSN due to few things. Definitely, I don't want to comment anything here. If in case you need my views about a clinic, definitely reach out to me. Happy to help. But yeah, so far, until that I have been reviewing, they are amazingly good. They are really, really, really good. If you ask me what happened in last 8 months, I do not know, right? I do not know because I'm not been connecting with the clinic for the last 8 months. So I may not be able to suggest anything as of now. But yeah, if you need any other further details, definitely you can contact me. I think 28 Cartoon Tamilal. That's a good guess, man. Please reply. Mukhil Hari, I don't know what your message is. Can you please repost it? Bro, நீங்க ஏன் minoxidil verse சொல்றீங்க? ஏன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால என்னெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு minoxidilனால சொல்லுங்க. நீங்கள் என்னெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, நான் ஃபேஸ் பண்ணது சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இச்சிங். என் தலையை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக எப்போல்லாம் minoxidil யூஸ் பண்ணுறப்போ அப்போ இச்சிங் செம்மையாக இருக்கும். ஓகே, ரெண்டாவது விஷயம் dandruff.
ஏன்னா மினாக்சில் யூசேஜ் டேண்ட்ரஃப் டேரெக்டாக ரிலேட் பண்ண முடியும்னா நம்ம சரியாக ஹெட் வாஷ் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்தில் டேண்ட்ரஃப்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வரும். டேண்ட்ரஃப்ஸ் வரதுனால முடி கொட்டும். மினாக்சில்னால முடி வளர்ந்தாலும் டேண்ட்ரஃப்ஸ்னால முடி ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக கொட்டும். மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த ரெட்டிஷ்னஸ், இந்த ரேஷ்னஸ்லாம் வரும். ஓகே, அதுவுமே நிறைய பேருக்கு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஃபேஸில் ஃபேஸ் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு வரல. ஹெட்ஏக்ஸ், frequent headaches. Whenever you use minoxidil, you get headache. Again, all these side effects may not be applicable for everyone, but these are some of the side effects that have been documented. Some of them have been shared as a feedback to me, so I'm just like letting you know what all I've been hearing and based upon my knowledge, right? Best hair சொல்லுங்க, நான் அதுக்கு வரேன் bro, கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன். So kindly share Zero Medicine clinic details and HT method. Bro, please do reach out to my number. My number is 9952419890. That's my number. Please do subscribe this channel. By subscribing this channel, you get to know who I am, what I did all this time, and how I can help you, right? If in case my content is useful, definitely subscribe this channel. Okay, I'm putting a lot of efforts, and I think like I deserve a subscription. I believe you are my friend and you will be doing subscribing channel for sure, right? Can only hair transplant be sufficient in higher grade blindness without medicine? If in case you are not deficient with any other critical nutrient, buddy. Okay, using anagen serums was way better and useful to help. You know what? I was using anagen, okay, but you know what? It's okay. Anagen is better comparatively to some of the other serums, but I don't think so it does the job. Okay, you can use anagen for 3 months, 6 months. It might keep your hair well conditioned, but apart from that, if you ask me if that really helped you to regrow your hair, that's a big question mark, bro. Then we should not use minoxidil, bro. But for me, dermatologist, see, if doctor suggests minoxidil, you should use it, guys. I'm telling you, doctor will know what is required for you. Okay, but only thing is there are a lot of pseudo hair doctors who are not qualified to do hair related assessment. They are doing hair related assessments and they are prescribing minoxidil, biotin tablets, vitamin tablets, and what not. They are almost prescribing everything. If you are following them blindfoldedly, that's really tricky, man. Brother, is good to take finasteride for? No, definitely not. Unless you know that your DHT is above the standard levels, you should not be consuming finasteride at all. For me, if dermatologist suggested Mukil Hari, go for it. Okay, but please check with your doctor about the side effects and how you can stop it. There is a procedure to stop it. It is not something like you can stop it all of a sudden. So make sure that you know how to stop it, and please have a detailed plan and how you are going to use it and how you are going to stop it. If you're not having that detailed plan, who knows? What is your history of hair loss? How you stop minoxidil like Procapil? Did you take DHT? No, I did not take even one tablet of DHT blocker, number one. Number two, I used minoxidil for the first 8 months after the hair transplant surgery. After 8 months, I started using a lot of PRP and GFCs. That might have helped me, and also I was trying to keep myself really healthy by eating clean food, protein-rich food, fiber-rich foods. So I think all these lifestyle changes plus PRP GFCs helped me not to lose a lot of hair, but even though I lost some, okay, when I stopped minoxidil, but overall I think it's it was a journey where I got a lot of learnings, bro, that have 30 plus experience in skin and hair grow. His name is Dr. Fantastic Pari in Velachari. Definitely I wanted to interview doctor if that is possible, because 30 years experience in hair transplant or like hair is something is very unique. I want to talk to the doctor Mukil Hari, bro. If he's okay giving an interview to our channel, I have a lot of questions and it is going to be super informative to all of us. So please do request him when you are meeting him next time, and I would like to leverage his experience and expertise, bro. Okay, எனக்கு உடல் சூடு அதிகம், ஹேர் ஃபுல் ஃபால் ஆச்சு, பொடுகு இருக்கு, பிஃபோர் 1.5 மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ண 3 months ஓகேவா?
ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். சி 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் இனிமேல் நீங்கள் மினாக்சில் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, மினாக்சிலோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வெறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ஆக்ரோமெகலியில் மட்டும் நிற்கல. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சைட் எஃபெக்ட் லாங் டேர்ம் யூசேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிமா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. எடிமா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராப் ஆகிறது. ஓகே, ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராப் ஆகும். ஃப்ளூயிட் ட்ராப் ஆகிறது எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்லலாம் கால் வீக்கமாக இருக்கும். முகம் கூட சில பேருக்கு மினாக்சிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பாருங்களேன். நீங்கள் மினாக்சில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, மினாக்சில் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து 2 ஃபேஸஸாக பிரிச்சிங்கன்னா, மினாக்சில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போ உங்கள் முகம் வந்து வீங்கும் லைட்டாக. ஓகே, கால் வீங்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ உங்கள் முகம் வீக்காக இருக்குன்னா ஃப்ளூயிட் ட்ராப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இந்த கண்டிஷன் பேர் எடிமா அப்படின்ற மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. அதுவுமே லாங் டேர்ம் மினாக்சிலோட ஒரு சைட் எஃபெக்ட். ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருது, உங்களுக்கு வந்து முகம் வீங்குற மாதிரி இருக்குது, இல்லை கை காலில் ஏதோ ஒரு வீக்கம் இருக்குது, இல்லை காலில் வீக்கம் இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி மேக் ஷுர் தட் யூ கன்சல்ட் அ டாக்டர். அது இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ் வர்சன் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது வந்து தேர்ட் சைட் எஃபெக்ட், ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன். நான் இப்போ பேசுகிறது எல்லாமே சிவியர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து நார்மல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே, அதை வந்து நான் பேசவே கிடையாது. நான் வெறும் சிவியர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் பேசுகிறேன். ஏன்னா ஐ திங்க் இதில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுப்பீங்கன்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடோஆக்ரோமெகலி பேசணும். முகம் வீக்கம், இந்த ஒரு அந்த ஹோலே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு பாட்டாக வந்து மட்டும் இதாகும். ரெண்டாவது எடிமா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம், ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராப் ஆகுறது. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் வாங்க. இது என்னன்னா வந்து நார்மலாக நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு எப்படி இயங்குதோ அதுக்கேற்றப்பல பிபி மாறிட்டே இருக்கும். லெட்ஸே நம்ம ஓடுறோம், அப்போ வந்து பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், அப்போனா பிபி வந்து கம்மியாக இருக்கும். படுத்துட்டு இருக்கும், ஒரு பிபி இருக்கும். படுத்தலேருந்து எந்திரிச்சு உட்காரோம், அப்போ பிபி இருக்கும். ஸோ ரெகுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெகுலேஷன் நடக்காது. அதனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெஸ்டிங் பீரியடில் இருக்குது, நீங்கள் எந்திரிச்சு உட்காரிங்கன்னா அந்த பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்ல, அந்த பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகாது. பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகாதனால யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு பேலன்ஸ் யுவர் செல்ஃப். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷனில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் தடுமாறுவாங்க. இதுவுமே லாங் டேர்ம் மினாக்சிடில் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திங்க் அபவுட் திஸ் கைஸ். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மினாக்சிடில் வந்து நான் லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ண போகிறேன், 5 வருஷம் 10 வருஷம் 12 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? சூடோ ஆக்ரோமெகலியோ இல்லை எடிமாவோ இல்லை நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது எஸ்பெஷலி ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போ இல்லை அப்பயுமே எனக்கு முடி தான் முக்கியம், முடி தானே வீங்கி இருக்கு, இங்கே வீங்கி இருக்கு, அந்த மாதிரி வீங்கி இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன், நான் வெளியில் போவேனே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த மாதிரி மூஞ்சியானா எனக்கு என்ன, நான் அதை ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன், ஐ விற்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிப்பேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவீங்களா? ஐயோ, நம்ம கொஞ்சம் இதை வந்து ப்ரிகாஷனராக பார்த்துருக்கலாமே, குட்டியாக இருக்கிறப்பே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கலாமே, அதை ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாமே, டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டியிருக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா? இன்னுமே மினாக்ஸில் ஓவர் த கவுண்டர் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக போயிட்டு மினாக்ஸில் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லையோ இல்லை வந்து ஆன்லைன்லேயோ ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிங்க, அமேசான் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறீங்க. இப்போ கூட மேன் மேட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் மினாக்ஸில் ஆர்டர் பண்ணுறப்ப டாக்டர் வந்து உங்களை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க, பார்த்துறீங்களா? டாக்டர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மினாக்ஸில் தேவையா இல்லையான்னு அதுக்கப்புறம் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நான் மோஸ்ட்லி அது வந்து சில டைம் வந்து ஃபார்முலாக இருக்குது, என்ன சொல்கிறது, ஓகேப்பா உங்களுக்கு மினாக்ஸில் தேவை தான் அப்படின்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்களே தவிர, பட் டாக்டர் அசஸ் பண்ணணும். டாக்டர் அசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மினாக்சில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா, சூப்பர். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், டாக்டர் அசஸ் பண்ணுறாங்களா, டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும், மினாக்சில் எத்தனை நாளைக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும் டாக்டர், என்னால் ஒரு 6 மாதத்தில் ட்ராப் பண்ண முடியுமா, 1 வருஷத்தில் ட்ராப் பண்ண முடியுமா, எப்போ நான் ட்ராப் பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வி கேளுங்க. ஒரு காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த பேராசிட்டமில் காய்ச்சல் இருக்கப்போ எடுப்பீங்க, காய்ச்சல் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் பேராசிட்டமால் எடுப்பீங்களா என்ன? அதே போல தானே மினாக்சிடில். ஒரு டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறப்ப டாக்டர் எழுதி கொடுக்கலாம், ஓகே இவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேசோடைலேஷன் தேவை, அதாவது ஸ்கேல்பில் நிறைய ரத்தம் போகணும், அப்போ தான் அவனுக்கு முடி வளரும்னு அவங்க முடிவு பண்ணி தான் இந்த வேசோடைலேட்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க டாக்டர், ஒரு 3 மாதத்துலேயோ 6 மாதத்துலேயோ போய் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களா, மாதம் போய் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்ல, ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சுட்டு எல்லா முடியுமே போயிரும்ல, இல்லை வேறு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும்ல, இந்த மாதிரி அப்போ தான் போகிறீங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சைட் எஃபெக்ட் சொல்லட்டா, ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன். எத்தனை பேர் மினாக்சில் தடவரப்ப ஹார்ட் வந்து டப் 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 டப்னு அடிக்கிறது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? சொல்லுங்கள், எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தானே. ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தானே இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்களா? ஓகே இப்போ லைட்டாக அடிக்குது, அதுக்கப்புறம் சரியாக போகுது, அப்படி வந்து விட்டுருவீங்களா என்ன? தலை வலிக்குது அப்படின்னாலும் ஓகே, இப்போ தலை வலிக்குது அதுக்கப்புறம் விட்டுரும் அப்படின்னு விட்டுருவீங்களா என்ன?
Why are you doing this? I don't know, guys. Guys, please do subscribe. I'm closing this live now. It's a short live, I know. Almost there are 70 people. Please do subscribe this channel. And there are so many important topics that we are discussing, which is going to be really helpful for all of you. And I need your support to spread this awareness to each and everyone. I don't want anyone to be affected by lack of knowledge. So please, I love you all. And I'm going to sign off this live now. அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன். என்ன நீங்கள் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ரீச் பண்ணலாம். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9952419890. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா YOURS__AMEER. இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும். ஸோ இஃப் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ரீச் அவுட் டு மீ, ஸோ திஸ் இஸ் தி posts that you have got. Love you all. Stay happy. Spread happiness. We will continue speaking about Minoxidil very soon. Okay. I'll number வந்து 9952419890. 9952419890. இதுதான் என்னோட நம்பர். So definitely we'll continue speaking. Right now I have got to go. Love you all. Stay happy. Spread happiness. Bye bye.